Hello guys! Today, I'm gonna cook for you. Kasi you know naman guys, malapit na ang Holy Week. Of course, no meat! So, today, I'll teach you how to do my Creamy Tuna Pasta a la small. Syempre, we'll use my favorite tuna, the cold Seas Premium Tuna. As my cook Amelia said, premium tuna. Guys, sobrang easy lang ng recipe na to. Kayang-kaya nyo. So, ready na ba kayong matuto? Kasi ako din. Amelia! Amelia, halika. Ikaw ang magluto nito kasi kailangan ko matuto ngayon. O, sige Amelia. Okay, ano first? Butter, ma'am. Butter. So, okay. After ng butter, Garlic. Garlic. O, teka, sino maghahalo nito? Okay, Amelia. Okay. So, next is onions. And, okay, mushroom. Cream. Wow. So, guys, look, ang galing-galing ko. Oh, Amelia, what's next? Yung cheese, hindi pa? Black pepper. Oh, black pepper. According to Amelia, it's pepper. So, next is, wow, ang bango-bango ng pasta. Small. So, Amelia, anong next? Una po, ma'am. Okay! Siyempre, ang favorite ko ang Gold Seas Premium Tuna Chunks in olive oil. So guys, we'll use 2 cans of this para naman sobrang malasa ang tuna. So Amelia, paki-open. Okay, so 2 cans. Okay, wow. So guys, as you can see, chunks talaga siya. Gosh, it's so mabango. So syempre, pinaboil ko na ang pasta. Al dente. Okay, so guys, sorry, alam niyo naman, di naman ako yung expert. Si Amelia. Pero parang dapat yata bigger Ito na, Amelia. Ako, I'm so hungry na. Teka, parang nagugutom na ako. Teka, Lot! Nasaan na yung tuna sandwich ko? Kasi ang tagal ng kay Amelia. Wow! So guys, you know, if you don't want naman the pasta, you can do tuna sandwich. Diba guys? Teka, I'm so hungry na talaga. Teka, Amelia, sige, lutuin mo na yan, ha? Habang, I'm eating naman. Sarap. Tuna sandwich. So guys, ayan, many flavors to choose from. Amelia, matagal pa ba? Okay, Amelia, parang gusto ko munang mag-nap. So, tawagin mo na lang ako pag luto na siya, okay? Sige, okay? So guys, di ba I told you, it's so easy and quick. Imagine, nag-nap lang ako. Eto na siya. Thanks to Amelia. So guys, sure ako, ang sarap-sarap na nito. Kasi luto ko. Ay, luto pala ni Amelia. Okay, try natin. Oh my gosh. So guys, ang sarap ng creamy tuna pasta a la small. Ang sarap! Kaya ayan, tuna chunks pa. Look. Kaya guys, pag nagpapaluto ako kay Amelia ng tuna pasta, yung chunks in olive oil talaga ang favorite ko. So good. But guys, syempre, pwede nyo i-try yung ibang flavors. It's all masarap, like my tuna sandwich. Bahala na kayong mag-choose guys. Anong gusto nyo among the flavors. So guys, grab your Gold Seas Premium Tuna. As Amelia says, premium tuna.